Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная встреча с Бханте Метта. Сегодня мы будем медитировать. Hello, dear Bhante. Oh, hello everybody. Very nice to meet you all again. Всем здравствуйте, всех очень рад опять видеть. So today we'll do meditation, and then I will like to introduce how to say the meditation. About there are like 10 types. We have to cover this part. 10 corpses actually. That's Мгм. Asubha. Да, ну и сегодня мы будем медитировать, и потом в конце я вас познакомлю с 10 видами медитации. То есть мы начнем знакомиться с 10 видами медитации асуба, то есть медитации на трупах, то есть на 10 видов трупов. But don't be afraid or don't feel disgusted. Но не пугайтесь и не чувствуйте отвращения. This is also very powerful meditation to like destroy the defilements. Destroy, like Это, annihilate. это тоже очень мощная медитация для того, чтобы полностью уничтожить омрачение. So I'll just try to present it in a best possible way. Ну, я просто постараюсь представить ее в наиболее лучшем And варианте. in Sansar, we all don't know what we had practiced. So maybe we had practiced this meditation. So that's why we are just giving it a try and see. Но мы не знаем, что мы уже практиковали до этого в сансаре. Вот, и, возможно, мы практиковали эти медитации тоже, и поэтому мы просто их попробуем попрактиковать и да, посмотрим, что будет. So usually when we see a corpse or at a funeral, uh, we dislike it, no? Or like we have sadness over it. Но обычно, когда мы видим труп на похоронах, например, то нам это не нравится, ну и мы там еще, например, можем чувствовать печаль. But this is a reality that happens every day. Но это реальность, которая происходит каждый день All around the world. по всему миру. And in our life also, there are plenty of time, or in our existence in Sansara, they say like the corpses, if you had a mountain, actually it says Suneru, the corpses of our lives as humans only. Like you could pile them up, even maybe like if people don't believe in Suneru and all, maybe just think of a huge mountain, maybe the Everest, but actually it says Suneru. The so about that, we can pile up the corpses of our lives only. Its answer is so long, so it's actually something we are quite used to. Ну, на самом деле тоже говорится то, что если все наши трупы, то есть когда мы умирали в сансаре, и все вот эти трупы сложить в кучу, то эта куча будет как гора Сумеру. Вот. Но если кто-то вдруг там, да, не верит в Сумеру, например, то можно думать там про какую-то большую гору, например, там про Эверест. Вот. И то есть, да, все вот эти трупы, которые мы оставили, они, эта куча, она будет So, больше этой горы. И поэтому вот, как бы смерть — это то, к чему мы уже, ну, как бы достаточно привыкли за время сансары. so usually like we have sadness because of somebody who we liked pass away, but in our subconscious we know like this reality will happen to us also. So we tend to like look away uh, or try to avoid because we are caught up in the perception of permanency, nicca sanya.
Ну и когда кто-то умирает, какой-нибудь наш близкий человек, например, мы чувствуем печаль, но на подсознании мы знаем, да, то, что это тоже произойдет с нами, но мы стараемся от этого отводить взгляд, то есть как-то не думать об этом, избегать этого, потому что мы зациклены, мы пойманы в восприятии постоянства, то есть Ниче. So there are a lot of details. So I think there will be like 10 topics for us. So I'll try to put in because I also have to investigate because it's in old language. So I'll try to slowly introduce those things for us to get to know. Ну и тоже, у нас будет 10 тем, посвященных этому, и я тоже постараюсь это все подробнее изучить, потому что это все описано на таком старом языке, вот, и я буду знакомить вас так, тема за темой постепенно. Okay, so let's start. Хорошо, тогда давайте начнем. So first we take the vows, and then if somebody wants to continue their meditation, like a group meditation, please continue. Ну и сначала мы примем обеты, а потом, если кто-то хочет потом сразу продолжить свою медитацию, то, пожалуйста, продолжайте. Вот, то есть так, чтобы это для вас была как групповая медитация. And it's always good to take the vows and make those determinations. Then it makes the meditation very powerful. Ну, это всегда хорошо, принять обеты и потом еще проявить это намерение, решимость, и это делает медитацию более мощной. Then after the relaxation part, you can continue meditation. И потом, после части расслабления, мы можем продолжить медитацию. Just for somebody's benefit, we'll be just recording little bits and keeping of some basic meditation types. Ну и просто как польза для других людей, мы еще также будем, то есть давать небольшие пояснения к этой медитации. And anything regarding if there are questions and all, please put them on Sunday. Ну, и если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, там задавайте их, пишите на воскресенье. And hopefully the monk won't get sick on this one, you know. И надеюсь, что этот монах, этот Бханте не заболеет. Yeah, Bhante, we also hope that you will get well. We start, eh? Да, мы начнем. If somebody likes, they can take the refuge. Если кто-то хочет, вы можете принять прибежище. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. I take refuge in the Buddha Dhamma Sangha. Enlighten the path and the practice for the first time, for the second time, for the third time. Я принимаю прибежище в Будде, Дхамме и Сангхе, в просветлении, в пути, в практике. В первый раз, во второй раз и в третий раз. Okay, the 5 vows, huh? Теперь 5 обетов. Panatipata Vedamani Sikkhapadan Samadhiyami. I will not kill or hurt any living being. Я не буду убивать, не буду причинять вред живым существам. Atinadana Vedamani Sikkhapadan Samadhiyami. I will not steal. Я не буду воровать.
Kamesu michachara vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not cheat. Я не буду изменять. Musavada vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not lie. Я не буду лгать. Sura mere majja pamadatana vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not take intoxications. Я не буду принимать опьяняющие вещества. Okay, the 8 vows. Хорошо, и теперь 8 обетов. This is definitely more powerful than the 5 vows. И это, конечно, более мощные обеты, чем 5 обетов. And if you have difficulty in the other time, it's very easy to protect these within the time of meditation practice. И если у вас есть сложности с принятием этих обетов в другое время, то во время медитации их легче соблюдать. Because there's the least or the smallest chances of breaking them. Потому что тут меньше шансов их нарушить. And soon as you finish the meditation, you can take the 5 vows and in any language, and then relinquish and take them anytime you want back again. Ну и как только вы закончите медитацию, вы можете принять обратно 5 обетов, сделать это на любом языке, вот, и таким образом снять эти 8 обетов, а потом в любое другое время, когда захотите, вы можете взять их обратно. Okay, the 8 vows. Хорошо, 8 обетов. Panatipata vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not kill. Я не буду убивать. Adinnadana vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not steal. Я не буду воровать. Abrahmacharya vedamani sikkhapadan samadhiyami. I take a vow of celibacy. Я принимаю обет целибата. Musavada vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not lie. Я не буду лгать. Sura mere majja pamadatana vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not take intoxications. Я не буду принимать опьяняющие вещества. Vikala bhojana vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not eat anything within this time and do fasting. Я ничего не буду есть в течение этого времени и буду голодать. Nachakitavadita visukadassana mala gandha vilepana dharana mandana vibhusanattana vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not use any kind of entertainment or anything like perfumes or cosmetics within this time. Я не буду использовать никакие развлечения и никакую парфюмерию, косметику в течение этого времени. Uchasayana mahasayana vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not use luxurious seats or luxurious beds within this time. Я не буду использовать роскошные сидения, роскошные постели в течение этого времени. Okay, the 10 vows. Хорошо, и теперь 10 обетов. Panatipata vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not kill. Я не буду убивать. Adinnadana vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not steal. Я не буду воровать. Abrahmacharya vedamani sikkhapadan samadhiyami. I take a vow of celibacy. Я принимаю обет целибата. Musavada vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not lie. Я не буду лгать. Sura mere majja pamadatana vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not take intoxications. Я не буду принимать опьяняющие вещества. Vikala bhojana vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not eat. Я не буду есть. Nachakitavadita visukadasana vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not use any kind of entertainment. Я не буду использовать никакие развлечения. Mala gandha vilepana dharana mandana vibhusanattana vedamani sikkhapadan samadhiyami. I will not use anything like
perfumes or cosmetics. Я не буду использовать никакую парфюмерию, косметику. Uchasayana mahasayana veramani sikkhapadam samadhiyami. I will not use luxurious seats or luxurious beds. Я не буду использовать роскошные сиденья, роскошные постели. Jatarupa rajatapatikkahana veramani sikkhapadam samadhiyami. I will not use valuables or anything associated with monetary transactions. Я не буду использовать ценные вещи, ничего, что связано с денежными транзакциями. Okay, the next part you can use any kind of chant, chanting or prayer or anything like that. Good thing. Ну и в следующей части вы можете использовать любой чантинг, любую молитву, то есть что-то такое, то есть что-то хорошее. Iti piso bhagavarahan samma sambuddho vichacharana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagavati swakato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko pachattang vedittabbo vinyohiti Supatipanno bhagavato savaka sangho Ujjapatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samicipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidan chattari purisa yugani atta purisa putkala Esa bhagavato savaka sangho Ahoneyo pahoneyo dakkineyo anjali karaniyo Anutteram punyaketang lokasati. Now we make some strong determinations. Но сейчас мы проявим сильную решимость, As long as samsara goes, пока продолжается сансара. if I had done anything wrong with my physical actions, words, and thoughts, Если я сделал что-то плохое своими физическими действиями, своими словами и мыслями, to the Buddha Dhamma Sangha, будет Дхамме Сангхе, enlightenment, the path, and the practice, просветление пути и практики, to fully enlightened being, Samma Sambuddha, полностью просветленным существам, самым-самбуддом, silent Buddhas, Pacceka Buddha, молчаливым Буддом, Пачека Буддом, enlightened beings, Arahanta, просветленным существам, Арахатам, wholesome beings, noble beings, Arya, благородным существам, Ария, wholesome beings, Sapurisa, благим существам, Сапуриса, spiritual friends, Kalyana Mitta, духовным друзьям, Кальяна Митта, teachers, учителям, parents, родителям, siblings, relatives, and friends, братьям и сестрам, to all beings. Да, всем живым существам. And to all beings. Just translate. If I had done anything wrong, Если я сделал что-то плохое, if I asked forgiveness for the first time, я прошу прощения в первый раз, I asked forgiveness for the second time, я прошу прощения во второй раз, I asked forgiveness for the third time. я прошу прощения в третий раз. I offer my life to the Buddha Dhamma Sangha, enlightenment, the path, and the practice. Я посвящаю свою жизнь Будде Дхамме Сангхе, просветлению пути и практики. May the 5 sense doors shut down. Пусть 5 дверей чувств закроются. May this mind not indulge in any other mental objects. Пусть этот ум не будет вовлекаться ни в какие другие умственные объекты. Only be with the meditation object. И будет только с объектом медитации. Help me to reach happiness and peace. Помогай мне достичь счастья и спокойствия.
end suffering, закончить страдания and reach enlightenment. и достичь просветления. Okay, so then we sit comfortably. Хорошо, да, теперь мы садимся удобно. If you want, you can shake your body even and move it a little to get everything adjusted. Если хотите, вы можете даже трясти тело, подвигаться немного, чтобы все стало на свои And места. we use a few breaths just to get more settled down. И мы будем использовать, да, несколько дыханий для того, чтобы успокоиться. If there's not much dust, or if you don't have a cold like me, and then you can do the breathing, like intentional breathing. Yeah? Но если вокруг вас не так много пыли, если у вас нет простуды, как у меня, то вы можете сделать несколько So, намеренных вдохов. if possible, you take intentional breath from the nostrils, and then keep it in for some time, and then slowly exhale from the mouth. И если возможно, то сделайте несколько намеренных вдохов через нос, задержите дыхание на какое-то время и потом выдыхайте через рот. Or you can breathe from your mouth and exhale from your mouth also, if your nose is blocked or something. Или если у вас заложен нос, то вы можете вдыхать через рот и выдыхать тоже через рот. So we do this for a short time, and then let yourself relax and settle down more. Ну и мы так будем делать в течение короткого времени, и во время этого позвольте себе расслабиться и успокоиться. With each exhale, learn to settle down even more. И с каждым выдохом учитесь успокаиваться еще больше. Then slowly take your attention to the top of the head. И потом медленно переведите ваше внимание на макушку вашей головы. And try to release and let go of any kind of tension or any extra effort. И постарайтесь расслабить, также отпустить любое ненужное напряжение. And then slowly to your forehead area. И потом медленно перейдите в область вашего лба. Then just let your eyebrows drop to either side. И просто позвольте вашим бровям упасть по обе стороны. And then the eyes. И потом глаза. Just think of a time you're fast asleep. И подумайте о времени, когда вы спали. You don't know even the direction they are facing, the eyes. И вы даже не знаете, в каком направлении они смотрели. Now we Ваши are глаза. fully awake and mindful, but we can let our eyes rest. Но и сейчас, хотя мы полностью мы не спим и осознаны, но мы также можем дать глазам отдых. Then slowly come along your nose. You might feel the breath. И потом медленно перейдите вдоль носа. Вы можете почувствовать дыхание. And check on the teeth and the tongue. И проверьте зубы и язык. And if you want, you can open up the mouth a little, even move the jaw muscles, and relax the teeth as well as the tongue.
Но если вы хотите, вы можете даже немного приоткрыть рот и расслабить мышцы челюсти, также подвигать челюстью и расслабить язык и Then, зубы. then one side of your face, right up to the chin. И потом одну из сторон вашего лица, вплоть до подбородка, Then the opposite side of your face, right up to the chin. и потом противоположную сторону лица, уже вплоть до подбородка. Then the back of the head. Потом заднюю сторону головы. If needed, adjust the posture. Если нужно, подправьте позу. And then your neck. И потом вашу шею. Try to release and let go any kind of excess tension or even excess effort. И постарайтесь расслабить и отпустить любое ненужное напряжение и даже усилие. That will help you relax. Это поможет вам расслабиться. And then move to the back of the neck. И потом перейдите к задней стороне шеи. Know your presence exactly there. И сейчас вы находитесь в точности там. And then both your shoulders. Потом оба ваших плеча. So you can either drop your hands to the either side of your body. И вы можете опустить ваши руки либо по обе стороны от вашего тела. And touch the surface if there is some surface nearby. Touch with your palm or even your fingertips. И прикоснитесь к поверхности, на которой вы сидите, если там есть такая поверхность, кончиками Or you can ваших пальцев или ладоней. drop it right in front of you and touch the surface with the fingertips. Или вы можете опустить руки прямо перед вами и прикоснуться к поверхности вашими кончиками пальцев. If you're seated on a chair, let your hands rest on your knees. Или если вы сидите на стуле, то положите ваши руки на колени. But keep them very loose and hanging. Но держите их очень так свободно, и чтобы они висели. Then slowly move to your chest area. И потом медленно перейдите к области вашей груди. Try to be in the most comfortable position. Старайтесь находиться в наиболее комфортном положении. Then the abdomen, Потом живот, the upper back. верхняя часть спины. If needed, adjust the posture. Если нужно, подправьте позу. Then the lower back. Потом нижняя часть спины. Then we come back to our arms. И потом мы возвращаемся к нашим рукам. From the shoulder to the elbow. От локтя до от плеча до локтя. Elbow to the wrist. От локтя до кисти. All the way right up to your fingertips. И потом вдоль руки, вплоть до кончиков пальцев. Try to release and let go. Постарайтесь расслабиться и отпустить. Any tension, any kind of extra effort. Любое напряжение, любое ненужное дополнительное усилие. And do the same to the opposite arm also. И сделайте то же самое для противоположной руки. From the shoulder to the elbow. От плеча до локтя. Elbow to the wrist. От локтя до кисти. From the wrist right up to your fingertips. От кисти и до кончиков пальцев. So the whole upper body we try to relax. И всю верхнюю часть тела мы стараемся расслабить. Do the same to the lower body also. И сделайте то же самое для нижней части тела. See whether you are seated comfortably.
Посмотрите, сидите ли вы комфортно. If needed, adjust the posture. Если нужно, подправьте позу. And then when you're practicing by your side self, focus on the behind side as well as the front side. И потом, когда вы практикуете самостоятельно, также сфокусируйтесь на задней части, на передней части. And then after that, focus on one leg. И потом после этого сфокусируйтесь на одной из ног, The upper part of the leg, верхняя часть ноги, the knee, колено, the middle part of the leg, средняя часть ноги, then from the ankle right up to the toes. и потом лодыжка и вплоть до кончиков пальцев. If needed, adjust the posture. Если нужно, подправьте позу And do the same to the opposite leg also. и сделайте то же самое для противоположной ноги. The upper part, Верхняя часть, the knee, колено, the middle part, средняя часть and all the way right up to your toes. и потом вдоль, вплоть до кончиков пальцев. So the whole body we try to relax. И все тело мы стараемся расслабить. Why are we focusing a lot on this part? И почему мы фокусируемся так много на этой части? It is to understand that we need to relax Это для того, чтобы понять, что нам нужно расслабиться, and learn to even relax with the meditation object. и научиться даже расслабляться с объектом медитации. Now we are doing too much. И сейчас мы делаем слишком много. So at least in the meditation time, we have to have some freedom. И как минимум во время медитации нам нужно, чтобы у нас была какая-то свобода And rest. и отдых. So take your mind to your heart area И перейдите ваш ум в область сердца and just stay there for some time. и просто находитесь там в течение какого-то времени. This is like your inner chamber. Sorry, Bhante, it is like what? Your inner chamber. Это как ваша, как внутренняя комната. Everything starts here, everything ends here. Все там начинается, все там заканчивается. And even jhana or concentration or jhana, even enlightenment or vipassana, everything is witness or experience from here. И концентрация, и джана, и просветление, випассана, то есть все получается переживается на опыте именно там. But in the simplest of forms, we get to be free from the past and free from the future. Но в самой такой простой форме мы можем быть свободны от прошлого и от будущего. And we get to understand that most things are happening within the framework of the body. И мы понимаем то, что большинство вещей происходит в пределах своего тела. Now you can place your hands any way you like. Сейчас вы можете разместить ваши руки любым способом, каким вам нравится. And people who want to continue their main meditation, please continue. И те, кто хочет продолжить свою основную медитацию, то, пожалуйста, продолжайте. You can even reduce this volume if needed. И вы можете даже убавить звук, если нужно.
So usually people practice like the 32 body parts. Ну и обычно люди практикуют там 32 части тела, At least the first 5 parts of it. как минимум первые 5 частей. Okay, so it's head hair, body hair, nails, teeth, and skin. Это волосы головы, волосы тела, ногти, зубы, кожа. And we add the word particular or repulsive. Ну и потом мы добавляем слово «патикула» или «отталкивающий» For each of those parts. для каждой из этих частей. And then we try to take our attention from those, each part. И мы стараемся перемещать наше внимание в каждой из этих частей. And the cycle goes on. И цикл продолжается. And we try to make it even faster. И мы стараемся делать его даже еще быстрее. Okay, so let's try this meditation for a short time. Хорошо, давайте попробуем эту медитацию в течение короткого времени.
Now let's focus on loving kindness meditation. И теперь давайте сфокусируемся на медитации любящей доброты. So we take ourselves as the meditation object. И мы берем самих себя как объект медитации. And then we use these very ancient 4 verses. И потом мы используем эти очень древние 4 строфы. May I be free from anger. Пусть я буду свободен от злости. May I be free from mental pain. Пусть я буду свободен от душевной боли. May I be free from physical pain. Пусть я буду свободен от физической боли. May I live happily and peacefully. Пусть я живу счастливо и спокойно. Then take a person whom you have a lot of respect. И потом возьмите человека, которого вы сильно уважаете, Who's still alive, кто все еще жив, and think of this person. May this person be free from anger. и потом думайте об этом человеке, то пусть этот человек будет May, свободен от злости, may this person be free from mental pain. пусть этот человек будет свободен от душевной боли, May this person be free from physical pain. пусть этот человек будет свободен от физической боли, May this person live happily and peacefully. пусть этот человек живет счастливо и спокойно. Okay, we practice this for a short time. И хорошо, мы так практикуем в течение короткого времени.
Now let's focus on the main meditation, for example, like the breath meditation. И теперь давайте сфокусируемся на главной медитации, например, на медитации на дыхании. We will practice a little bit more time on it. И мы ее будем практиковать немного больше времени. The idea is to relax as much as possible И идея в том, чтобы расслабиться как можно сильнее and just place your mind on the meditation, or let the mind be with the meditation object. и просто поместить ум на объект медитации или позволить уму быть с объектом медитации. That's all we have to do. Это все, что нам нужно делать. But if it wanders, just gently bring it back. Но если он блуждает, то просто медленно, нежно верните его обратно. Saving the minds from the hindrances and bringing it back is also kusala, or wholesome. То есть спасение, защита ума от того, чтобы он отвлекался, и возвращение его — это кусала. And being with the meditation object is definitely wholesome. И нахождение с объектом медитации — это совершенно точно, это тоже благое. Okay, we try this for a little bit more longer time. И хорошо, мы так попробуем немного больше времени. And if you need as help, you can use words or even the counting method. Если вам нужна дополнительная помощь, то вы можете использовать слова или метод счета.
And now let's focus a little bit as introduction on that first type of asubha. Сейчас давайте сфокусируемся на первом типе асубы в качестве вступления. Okay, the first one is called Uddamaika. И первое называется вот уттамайка. That means a bloated corpse. Это обозначает вздутый труп. So you don't have to feel uncomfortable or like disgusted. И вам не нужно чувствовать себя некомфортно или чувствовать отвращение. And then maybe in a picture or somewhere you have seen a corpse like this. И, может быть, на картинке или где-то вы видели такой вот труп. And bring that image to your mind. И воспроизведите этот образ в своем уме. And as if we are contemplating, И мы размышляем. we look at this corpse as if it's Мы, like in a comfortable distance. и мы смотрим на этот труп с комфортного расстояния. And then we say in our minds as asubha, asubha, asubha. И потом мы говорим в своем уме асуба, асуба, асуба. Oh, that means like actually repulsive. Это обозначает на самом деле как отталкивающий. But in the language also there can be different words. So please use the word that is really close for the meaning, not to feel disgusted, but to see the reality of it. Ну, в языке могут быть различные слова, описывающие это. И, да, пожалуйста, используйте те слова, которые вам больше подходят, так, чтобы они описывали именно реальность вот этого. То есть не для того, чтобы чувствовать отвращение, а чтобы слова, описывающие реальность. So we try this for a very short time. Ну и мы попробуем так в течение очень короткого времени.
Okay, to finish our meditation, slowly bring your attention to your heart area. И чтобы закончить нашу медитацию, медленно переведите ваше внимание в область вашего сердца. And if you want, you can place even one hand or two hands on the heart. А если вы хотите, вы можете даже поместить одну руку или две руки на сердце. And just think, may all beings be well. И просто подумайте, пусть все существа будут здоровы, May all beings be happy. пусть все существа будут счастливы, May all beings be peaceful. пусть все существа будут спокойны, May all beings be well. пусть все существа будут здоровы, May all beings be happy. пусть все существа будут счастливы, May all beings be peaceful. пусть все существа будут спокойны, May all beings be well. пусть все существа будут здоровы, May all beings be happy. пусть все существа будут счастливы, May all beings be peaceful. пусть все существа будут спокойны. And then you can slowly open your eyes. И потом вы можете медленно открыть ваши глаза. And we finish the meditation like this. И мы закончим медитацию таким образом. I would like, may these merits help me to reach happiness and peace, leading to enlightenment. Пусть эти заслуги помогут мне достичь счастья и спокойствия, ведущих к просветлению. May these merits help me to reach happiness and peace, leading to enlightenment. Пусть эти заслуги помогут мне достичь счастья и спокойствия, ведущих к просветлению. May these merits help me to reach happiness and peace, leading to enlightenment. Пусть эти заслуги помогут мне достичь счастья и спокойствия, ведущие к просветлению. I would like to offer these merits to all beings. Я разделяю эти заслуги со всеми живыми существами. I would like to offer these merits to all beings. Я разделяю эти заслуги со всеми живыми существами. I would like to offer these merits to all beings. Я разделяю эти заслуги со всеми живыми существами. Okay, if somebody needs to take the 5 vows, they can take the 5 vows. А если кому-то нужно принять 5 обетов, то вы можете принять их. Namo Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. I take refuge in the Buddha, Dhamma, Sangha, enlightenment, the path and the practice, for the first time, for the second time, for the third time. Я принимаю прибежище в Будде, Дхамме, Сангхе, в просветлении, в пути и в практике. Первый раз, во второй раз и в третий раз. Panatipata virmani sikkhapadan samadhiyami. I will not kill or hurt any living being. Я не буду убивать, не буду причинять вред живым существам. Adinnadana virmani sikkhapadan samadhiyami. I will not steal. Я не буду воровать. Kamesu miccachara virmani sikkhapadan samadhiyami. I will not cheat. Я не буду изменять. Musavada virmani sikkhapadan samadhiyami. I will not lie. Я не буду лгать. Suramire majjapamadatana virmani sikkhapadan samadhiyami. I will not take intoxication. Я не буду принимать опьяняющие вещества. Now slowly you can stretch your legs, move your body, even shake them. И теперь медленно вы можете стряхнуть тело, подвигать руки, ноги. So Vasili, do you have some little bit more time? Yes, Or are you Bhante. busy? A very short summary.
Okay, sure. About so this is also one of the 40 meditation objects our Lord Buddha he recommended. Это тоже один из 40 объектов медитации, которые Будда рекомендовал. And any Buddha would recommend this. И любой Будда рекомендовал бы это. So people used to practice this even before the Buddha. И люди это практиковали даже до Будды. But they were so good, so even the Buddha asked us to practice. И эти практики были такими хорошими, так что даже Будда просил нас их практиковать. So those days it was more frightful than now also. И в те дни это еще было более страшно, чем сейчас. Because they used to go and put the dead bodies or people who pass away after the funeral into just the deep forest. Потому что тогда они клали, то есть выкидывали трупы после похорон прям в лес. They were called cemeteries, but it was an open cemetery, like they used to just place the body and come back. Ну, это называлось кладбищами, но это было как открытое кладбище, то есть они просто клали там трупы, приносили туда трупы и уходили. But some places talk of like cremation and burial also. Но в некоторых местах еще говорится о кремации и то есть, когда закапывают труп. So in ancient words, it was called like a raw cemetery. И в древние времена это называлось как сырое кладбище. Raw means like the body because there were corpses lying. И сырое, потому что там, да, лежали трупы. That's why the monks also, or even other kind of like clergy could go and even take like pansakula uh, robes or like pieces of clothing from those corpses. Ну и поэтому тогда, то есть там монахи и какие-то другие там представители практикующие, они приходили туда и брали там вот с этих трупов куски одежды. So it was a very common sight, like they could see different stages of bodies, right? Ну, это было, то есть, такое очень обычное место, и там можно было видеть различные стадии разложения трупов. Now also like in some countries, there are things called body farms. Ламс. И сейчас Yeah. тоже в некоторых странах есть такие вещи, которые называются вот как ферма тел. It's just the name. Да, это просто название. So what they do for research purposes as well as like investigation of murders. И что они делают? Там это для вот целях исследований и также для то есть расследования преступлений. And even for different medical students, even students who are like working in the police, no, for them to understand. И для там студентов-медиков, и для студентов, кто там работает в полиции, то есть вот для них, чтобы они понимали. So when you say like that, it makes more sense, right? Когда это так говорим, то это как бы имеет больше смысла. So they have put the corpses outside and then covered with like a metal mesh or like a cage and just left it in the open and just to see the decomposition process. Ну, и то есть там они кладут трупы и покрывают их как такой
железной сеткой, так, чтобы там можно было видеть вот, процесс разложения. So some people have volunteered to offer their body to places like that also А некоторые люди, after they они еще pass away. даже, да, некоторые люди, они еще тоже как добровольно отдают отдают свои тела вот в такие места, но после того, как они умирают, конечно. Not when they are alive. Eh? То есть не тогда, когда они еще живы. So then, yeah, so like that. So that also I saw like pictures, like people are coming and writing, taking notes and photos, and no, they can learn, no, even if they see a real homicide, no, like a murder or accident, they find a body after many. So they already learn, know how to investigate, how to find out. Ну, я видел, да, там фотографии, где люди там стоят, ну, вот в таких вот местах, там делают какие-то пометки, вот. Ну, и таким образом они вот могут изучать, там, если вдруг им там, да, по работе приходится сталкиваться с убийствами или там, если после какого-то несчастного случая труп, то так они могут ну, как, изучать, больше понимать, какая там стадия разложения. But in ancient days, even in the cemetery, it was a very familiar sight. Но в древние времена это была такое достаточно популярное, знакомое место. So even like people or even monks, they used to go near these corpses and practice meditation. Ну, и люди, там, и монахи, они ходили там, проходили мимо этих трупов, и они там также еще практиковали медитацию. So there are some procedures they must take. So I'll slowly discuss or like introduce to those to you as we go on. Но, но есть еще процедура, которую надо соблюдать, вот, и я постепенно вас с ней познакомлю. Today is like the main or the basic instruction or basic introduction. Sorry, introduction. Ну, и сегодня было такое, то есть самое базовое вступление. And to not to make the topic unpleasant also, no, to make it how to say presentable, no. И так, чтобы еще не сделать эту тему так очень неприятной, и как бы сделать ее Or in более your side, презентабельной. yeah, in your side acceptable И from your чтобы side. чтобы с вашей стороны она была приемлемой, чтобы ее можно было принять. But luckily nowadays we have photos and videos. Но, к счастью, сейчас, в эти дни, у нас есть там фото и видео. So we were even when we were practicing, we were allowed to like see a photo or some videos. No, there are videos on the internet and all about this. И когда мы это практиковали, нам разрешали вот смотреть фото или видео. И вот, то есть есть видео в интернете. So you can look at the video or the photo and then take that image into your mind. Ну, и вы можете посмотреть на видео или на фото и так вот взять этот образ So в свой ум. in this history we know of, it doesn't say of photos or videos, no. So that's why it was said they had to go and stay near the corpse and see, no. Да, ну и вот тогда там ну, не было фото и видео, поэтому там, да, людям приходилось ходить в эти места и там это смотреть. So actually, like when we think of it, also like a bloated, like a balloon, no.
So this is the first thing that starts to happen. No, first it gets stiff for us all also, and then we won't know, but the body will get stiff, and then it will start bloating up. Ну, то есть сначала это как стадия вздутия, как воздушный шар. Вот. И то есть сначала тело, оно коченеет, вот, а потом оно начинает раздуваться. Then what happens is like it's like a balloon, no? И потом, что происходит, это оно как будто бы как воздушный шар. All the facial features and also start changing. Ну и вот там черты лица, и вот это все тоже начинает меняться. All those plastic surgery and makeup won't help at that time, no? It's what at that time, Ante? Like when it bloats up, all the plastic surgery people do and the makeup and all the patching up, it won't help, no? The corpse will like... Да. Угу. И ну, на этой стадии там все вот эти пластическая хирургия и там косметика, это все это уже не поможет. So the strangest thing is when you do this meditation, usually people think, oh, it's so disgusting, it's so like horrible, frightening. Ну и такая самая странная вещь, это то, что обычно, когда люди начинают практиковать эту медитацию, они думают, что это ужасно, это отвратительно, страшно. But that is associated with anger, actually. Но это на самом деле это связано со злостью. This is very helpful to like even remove our greed. И это очень, очень полезно для того, чтобы избавиться от жадности. And think like you're just thinking about this corpse that is like bloated, like a balloon, no, this human figure, but now it's bloating up. Ну и представьте, думайте об этом как вот фигура человека, но которая раздувается, как будто бы воздушный шар. But rather, without fear, what happens is like light starts appearing when the concentration starts building. Но тут что происходит, что вот нет страха и начинает появляться свет, когда концентрация начинает развиваться. And this corpse is not frightful anymore. Like this, it is covered by this entire light now. И этот труп, он больше не является каким-то страшным, и он полностью покрыт вот этим светом. Sometimes it can look like a statue that is like golden color. Иногда он может выглядеть как статуя золотистого цвета. Then slowly that light takes over. И потом медленно этот свет, он как завладевает вами. And then what happens is this corpse is no more. The light it's just light everywhere. И потом что происходит, что больше этого трупа нет, и просто везде, что остается только свет. So don't worry, like the corpse also, just like the other meditation, it's just the entrance point. И труп, так же как и в других медитациях, это только вот такая вот точка входа. So with this meditation, when that light gets very bright and stable, И вот с этой медитацией, когда свет становится очень ярким и стабильным, then you feel very happy, comfortable. то вы чувствуете себя очень счастливо, комфортно. All the jhana factors are there. И там присутствуют все джанические факторы. No more five hindrances attacking the mind. И
И больше нет 5 помех, атакующих ум. Because even fear is also part of the 5 hindrances, no? И вот даже страх — это вот часть вот этих вот 5 помех. Disgust, И отвращение all come to under the category of ill will, — это vyapada, все попадает в категорию недоброжелательности, бьяпада. which is like the servant of dosa or anger, the И bigger boss, no? это как слуга, слуга доса или слуга злости, то есть который является как будто бы большим боссом. Yeah, so then after that a person can even reach access concentration. И после этого человек может достичь даже концентрации доступа And first jhana. и первой джаны. From this only up to first jhana. И вот с помощью вот этого доходит только вот до первой джаны. But you can, on the base of that, you can easily practice like the ultimate realities. Но на основе этого вы также можете легко практиковать конечные действительности. And from there, you can practice vipassana. И потом, начиная с этого, вы можете практиковать випассану. So just to end it up, I'll tell how this is so valuable. И так, чтобы закончить это, я расскажу, насколько это полезно. One time, it is said like a teacher, Bhante, and his little student, a samanera, И now вот is monk. говорится, что однажды вот один монах Бханте, и он был учителем, и вот у него был ученик, молодой саманера, то есть такой новоординовавшийся монах. This samanera was very small from age, like a child. И саманера был очень маленьким, то есть по возрасту, то есть был как ребенок. So both of them were like going to a destination, so they had to cross through a forest area. Ну и когда они вот куда-то вот отправлялись в свой пункт назначения, им приходилось проходить через лесистую местность. So actually, when they were going, they had to use like how to say like the bathroom or the toilet. No, they had to go like to urinate. Ну и когда они шли, вот, то во время вот этого путешествия им приходилось ходить в туалет, чтобы там, да, помочиться. So both of them went separately. И они как пошли по отдельности. So the teacher asked the samanera to stay in a safe place, and he first went. Then he could check and if it's all right, and he could come back, no, and ask the samanera to go. Ну и вот учитель попросил саманеру остаться вот там на месте, проверить, что все хорошо. Вот, сам пошел, потом, когда вернулся, уже сказал, что саманера может идти теперь. So it is said like when the teacher went, actually there was a corpse there. И говорит, что да, когда туда сначала пошел учитель, там был труп. And he went and did his business and came back. Business means like bodily business. И да, он тогда пошел, там сделал свои дела, вот, дела, значит, телесные дела, потом вернулся обратно. And then he sent the little samanera also, no, like, and he also went and to the toilet and came back, no. Ну и потом он отправил туда тоже саманеру. Вот, саманера тоже пошел, сходил в туалет, вернулся обратно.
And it is said like the teacher, he came back just by taking that object of the corpse in the first jhana. И говорится, что, ну вот учитель, он, взяв вот этот труп как объект, он дошел до первой джан. But the Samhara, not only like the jhana, he came back as an anagami. Но Саманера, он дошел не только до джаны, а он уже вернулся обратно как анагами. From that object, like his concentration also came. He just wanted to go to the toilet, so the teacher didn't tell him also, no, because he will feel afraid. So he must have just asked him to go in that direction and quickly come back or something. But at some point, he had seen the corpse, and his mind has gone to the jhanas and like even concentration. And not only that, he went all the way, like vipassana and everything. And he became anagami, and actually anagami, how to say, a noble being came back. Мгм. Ну и да, учитель, он да, видел этот труп, но он не сказал, что это Саманере, потому что он бы мог испугаться. Вот. Ну и Саманера туда пошел, он ничего этого не знал, он просто хотел сходить в туалет, вот, но учитель его так вот отправил в определенном направлении. И ну, вот в какой-то момент Саманера вот, он увидел этот труп, и вот, то есть у него там от этого возникла концентрация, и там вот он дошел не только до первой джасны, а прошел там все стадии, вплоть до стадии анагами, вот, то есть все стадии там, включая випассану, и потом он уже вернулся уже как благородное существо, как анагами. So these are not simple or little things, yeah? То есть это не какие-то простые или незначительные вещи. And at some point, even if we see a corpse, we can change without feeling disgusted or horrible or anything. We can change that into a causal object. Ну и в какой-то момент, если вдруг мы увидим труп, то без того, чтобы чувствовать отвращение или там страх, мы можем это все превратить в кусал объект. Okay, then we'll have a rest and so we'll keep on practicing. Ну и хорошо, тогда мы отдохнем, и тогда да, мы продолжаем практиковать. And always believe that it is possible to be done. И всегда верьте в то, что это возможно сделать. And if we how to say, have like a proper consistency, the benefits are not very far away. Ну, и если у нас будет достаточно, то есть непрерывность практики, то тогда все ее преимущества, плоды, они не так далеко. And it becomes to uncomplicated, a very simple version. Но это все станет несложным и такой будет очень простой версией. Okay, then thank you very much, Vasily, for translating. Thank you for organizing. Thank you all for being here, and thank you for having me also. Спасибо, Василий, за перевод, спасибо за организацию, спасибо всем за участие, спасибо, что меня позвали. Yeah, thank you so much, Bhante. Okay, and pasiba to all. Good night. Have a good rest. Good night, good night, Bhante. Okay, good night. Good night. Sukhi ho tu, nibbana pache ho tu.